Dakika za kuhesabu kabla ya kutimu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, wingi wa matumaini kuwa ubuheri wa afya na siku yako imekuendea salama salmin. Karibu ndani ya Lookuptv Taarifa. Tumekuandalia habari kemkem kutoka meza yetu ya habari, lakini kwanza tupate yaliyomo. Na kwenye Lookuptv Taarifa, we have pursued a turnaround strategy focused on increasing our tax revenue and reducing both spending and the rate of debt accumulation. Rais William RUTO aelezea hatua taifa limepiga kulipa madeni huku akihakikisha kuimarika kwa uchumi nchini. Je, sheria mpya ya ada za nyumba itakuathirije? Tunakufafanulia. Uchunguzi wa maiti ya mwanariadha Kevin Kiptum wafanyika mjini Eldoret. Wakfu ilijengwa kusaidia watu kupata chakula chao, maimams kupata chakula chao cha kufuturu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeshangaa vile imebomolewa. Na masaibu ya waathiriwa wa ubomozi wa Bungoma tunakujuza. Mtazamaji, Josephine Ouko ni mtangazaji mwenza katika lugha ya ishara. Mimi ni Henry Tende Anyula. Kumbuka habari hizi zinakujia moja kwa moja kupitia runinga yako ya Lookuptv kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata at Lookuptv. Tunakualika utembelee kurasa hizo, utupe maoni yako kuhusiana na taarifa hizi na uweze pia kutueleza kuhusiana na vipindi vyetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa zenyewe. Tusonge mbele na tunaanza rasmi. Rais William RUTO ametangaza kuwa Kenya imeweza kulipa dola bilioni 1.5 kama sehemu ya mkopo wa Eurobond wa dola bilioni 2. Mkopo huo ulipaswa kulipwa kufikia mwezi Juni mwaka huu. Kulipwa kwa mkopo huo kunaimarisha imani ya taifa la Kenya kudhibiti madeni yake na vile kuimarisha thamani ya shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani. John Matava na maelezo zaidi. Kwa mujibu wa Rais William RUTO, ni afueni kwa taifa la Kenya baada ya kulipa sehemu ya bilioni 2 za Eurobond za mwaka wa 2014 ambazo zingekomaa tarehe 24 Juni mwaka huu wa 2024 kwa kulipa kiwango cha bilioni 1.5 zilizopatikana wiki iliyopita. Yesterday marked a significant financial milestone for Kenya as we successfully settled the buyback of a substantial part of the $2 billion 2014 Eurobonds that were scheduled to mature on the 24th of June 2024 by paying $1.5 billion raised on 12th February 2024. RUTO aliongeza kwamba mkakati huo umesaidia kuongeza imani ya wawekezaji ambayo imeleta dhamani kubwa ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani kutoka shilingi 162 hadi 142 na kupunguza kwa kiasi kikubwa kikomo cha deni. Investor confidence has been significantly enhanced, resulting in the appreciation of the Kenya shilling against the US dollar from an average of 162 shillings to an average of 142 shillings at the moment. In turn, this has reduced our overall debt by Kenya shillings 722 billion and also reduced our debt service costs by Kenya shillings 195 billion over the next years, saving the country a total of almost $1 trillion Kenya shillings. Rais aliendelea kueleza matumaini kuhusu kuimarika kwa uchumi, akisisitiza kuwa kipaumbele chake kikuu ni kuhakikisha fursa za ajira kwa Wakenya. Rais RUTO amekuwa makini kutafuta ajira kwa wahitimu wa Kenya nje ya nchi na mikataba tayari imeshakubaliwa na kuwapeleka wauguzi 2,500 kwenda Saudi Arabia. Our economy is on a trajectory that will create more jobs and more wealth, finance investment in goods and services, and usher this nation into the era of inclusive growth. Vilevile, Rais RUTO alisema kwamba Kenya sasa imeondolewa kwenye orodha ya mataifa yanayokabiliwa na hatari ya kushindwa kulipa madeni yao, huku akisisitiza taifa sasa lina mwelekeo imara katika kudhibiti madeni yake. I can now confidently say Kenya is no longer in the list of the countries that run the risk of debt
default, thanks to the collective effort that has been done by my team at the Treasury and by the whole of government approach. John Matava, Lookuptv. Songe mbele ambapo Jaji Mkuu Martha Koome ameonya uhuru wa mahakama nchini uko hatarini kufuatia hatua ya serikali ya kukosa kuheshimu maamuzi na amri za mahakama. Jaji Koome amehoji taswira ya hivi karibuni ya serikali kukashifu utendakazi wa mahakama na kuihusisha na ufisadi inahujumu utendakazi wa idara hiyo. Aidha, amelalama mahakama inashuhudia uhaba mkubwa wa fedha, hali ambayo imelemaza shughuli zake. Hapa taarifa hiyo kwa kina. Taifa linakodolea macho kuvunjika kwa misingi ya haki nchini iwapo viongozi wakuu serikalini hawatakoma kuingilia utendakazi wa mahakama. Jaji Mkuu Martha Koome sasa anasema hatua ya rais na viongozi wengine kushambulia na kukashifu utendakazi wa mahakama pamoja na kutoheshimu maamuzi na amri za idara hiyo ni hatari mno kwa taifa na inahujumu uhuru wa idara hiyo. We took cognizance of the continued threats to the independence of the judiciary through verification and criticism of judges. We have also taken notes with concern of the continued disobedience of court orders and denial of adequate resources to the judiciary to be able to undertake our work. And we urge Kenyans to continue supporting the independence of the judiciary. Bali na kukaidi amri za mahakama, Koome ameweka wazi serikali na kandamiza mahakama kifedha na imekuwa ngumu kwa idara hiyo kuendesha shughuli zake. We had requested for 43 billion according to the needs of the judiciary. Human resource capacity, the number of judges, magistrates and staff who can be able to serve Kenya all over, the infrastructure development and other tools that we require to serve Kenyans. We had requested for 43 billion, but we were able to get 20 billion. And that shortage persists. Uhaba huu sasa umetatiza kusikizwa kwa kesi, huku mahakama ikilazimika kupea kipaumbele kesi zenye uzito, huku zingine zikingojea kwa muda mrefu. The superior courts will endeavor to accord priority to time-sensitive cases to ensure their conclusion in a timeous manner. Kufuatia shutuma za rais kuwa ufisadi umekita mizizi kwenye mahakama, Jaji Koome ametaka kuwe na utaratibu wa kuangazia malalamishi yanayohusiana na mahakama badala ya kukashifu idara hiyo hadharani. Aidha, amesema idara hiyo imeangazia suala hilo kikamilifu. We have also addressed the issue of the fight against corruption and how we can enhance our accountability and seamless service delivery. In this, we want to restate that the judiciary abhors corruption in all its forms and is committed to promote and enforce the principle of zero tolerance to corruption. Je, serikali inakandamiza uhuru wa mahakama? Na ni upi mwisho wa malumbano kati ya idara hizi mbili za serikali? Henry Tendanyula, Lookuptv. Mwanariadha Kelvin Kiptum alifariki kutokana na majeraha ya kichwa. Mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Oduor amefanya upasuaji leo na kuthibitisha kifo cha Kelvin Kiptum kilitokana na ajali mbaya ya barabarani. Mwanahabari wetu Abdimajid Hussein na habari hii kamili. Bingwa na mshikilizi wa rekodi ya dunia katika mbio za masafa marefu, Kelvin Kiptum alifariki kutokana na majeraha mabaya ya kichwa katika ajali ya barabarani Februari 11 eneo la Kaptagat, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya upasuaji iliyotolewa na mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Oduor baada ya kukamilisha zoezi hilo hii leo katika hospitali ya Eldoret. I'm through with the postmortem of the body of the late Kelvin Kiptum. So upon doing the postmortem, the finding was as follows. First of all, what we found that the late Kelvin had severe head injuries. There were severe skull fractures, which were mainly at the base of the skull. The spinal cord had intruded into the cranial cavity because of the fractures.
Further to that, there were some fractures on the ribs, both sides. On the left side, the first, second, and third rib were fractures, and on the right side, the first, second, third, fourth, fifth, and seventh ribs were fractured. There are also what is called contusions on the lungs, meaning that there were also injuries to the lungs. So what actually killed the late Kelvin was severe head injuries, which when I look at them, they look more of something which was caused by a motor vehicle accident. Sawa na kocha wake, Kiptum alipata majeraha ya fuvu la kichwa yaliyoathiri hadi uti wake wa mgongo, kando na mbavu zake kupata majeraha pia. We've taken samples for further analysis because the circumstances of the death is still being investigated. So there are some samples we've been taken which will undergo what is called a full toxicological analysis. So you can see that whether there was anything that could have contributed to is being involved in the motor vehicle accident. What we are doing is to do what is called toxicological analysis, being that this is a person who was driving, then suddenly he got an accident and passed on. So our question is, what could have contributed to this? Was there something in the system which could have contributed to this? That's why we've taken samples for further analysis. Sisi kama familia tumeridhika na the process of postmortem. I have witnessed the whole process. We started at 11 and tumemaliza at 13:40. Then we are waiting for the samples that they have said they will be taken for analysis, and we are okay with the process of postmortem. Abdimajid Hussein, Lookuptv. Asante sana mwanahabari wetu Abdimajid Hussein. Tukisonga mbele, wa Kenya wanatarajiwa kuanza kulipa ada ya nyumba za bei nafuu kwa mara nyingine kuanzia mwezi ujao. Hii ni baada ya wabunge kupitisha marekebisho katika mswada wa nyumba za bei nafuu uliotajwa kinyume cha sheria na mahakama nchini. Kama anavyoarifu Ian Keitani, wa Kenya ambao waliwachwa nje ya makato ya nyumba za bei nafuu sasa wataanza kutozwa ada hizo kwa mujibu wa mapendekezo hayo. Licha ya mahakama kusimamisha ukusanyaji wa ada ya nyumba za bei nafuu ikiwa ni afueni kwa Wakenya, serikali inatarajiwa kurejelea ukusanyaji wa ada hiyo kuanzia mwezi ujao. Hii ni kufuatia kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah kuwasilisha mswada wa kufanyiwa marekebisho kwa sheria hiyo, wabunge takriban 141 wakiupigia mswada huo hapo jana. Baada ya marekebisho hayo, kila Mkenya mwenye kipato anatarajiwa kuchangia kwenye ujenzi wa nyumba za bei nafuu, tofauti na ilivyokuwa hapo awali ambapo Wakenya waajiriwa pekee walikuwa wakitozwa ada hiyo. Baada ya marekebisho hayo, kila Mkenya mwenye kipato anatarajiwa kuchangia kwenye ujenzi wa nyumba za bei nafuu, tofauti na ilivyokuwa hapo awali ambapo Wakenya waajiriwa pekee walikuwa wakitozwa ada hiyo. Haya yanajiri baada ya mahakama kubaini kuwepo na ubaguzi kwenye ada hiyo, kwani Wakenya wasio na ajira wangenufaika na mpango huo licha ya kutochangia. Ni tabasamu kwa Rais William Ruto, kwani kufuatia marekebisho hayo, serikali sasa inatarajiwa kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 63 kama ilivyoratibiwa hapo awali, kwani idadi wanaochangia ada hiyo sasa imeongezeka. Huku makato hayo yakitarajiwa kurejelewa kuanzia mwezi ujao, upinzani umeendelea kuupinga ada hiyo na uamuzi wa kuhakikisha kuwa Wakenya wasioajiriwa wanachangia vilevile. Aidha, mamilioni ya Wakenya wakitarajiwa kumiliki nyumba chini ya mpango huu wa nyumba za bei nafuu. Upinzani umetilia shaka iwapo kila Mkenya, haswa wale wa ngazi ya chini, watakuwa miongoni mwa watakaonufaika na nyumba hizo za bei nafuu. Mara si moja, Ruto amesisitiza kuwa mradi huo wa nyumba za bei nafuu ni mojawapo ya malengo yake kuu, akisisitiza kuwa umuhimu wa mradi huo sio tu kupata suluhu ya upungufu wa nyumba nchini, bali pia kupata suluhu ya tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Ian Keitani, Lookuptv. Katibu katika Wizara ya Kilimo Paul Rono ametangaza kuwa wakulima tayari wamepokea mbolea ya bei nafuu kutoka kwa serikali kuu, ikiwa ni awamu ya pili ya kusambazwa kwa mbolea hiyo ya ruzuku. Bali na mbolea, serikali imezindua mradi wa kuchimba visima katika maeneo kame nchini, kuyashirikisha katika kilimo na uzalishaji wa chakula na kuhakikisha taifa lina chakula cha kutosha. So in other words, we are joking. We are not serious.
As a country, we are not serious. If we don't fund agriculture, we can as well forget about development. We can forget about cost reduction of cost of living. We can forget about creating jobs. We can forget about many things. Baada ya serikali kuzindua awamu ya pili ya kusambaza mbolea bei nafuu nchini, huku ikiahidi kushughulikia matatizo iliyoshuhudia kwenye awamu ya kwanza ya usambazaji wa mbolea mwaka 2023, Wizara ya Kilimo ikiongozwa na katibu katika wizara hiyo Paul Rono imetangaza kuwa kufikia sasa takriban kaunti 40 zimepokea mbolea hiyo. A good example is a program which we have distributed money 172 million to the benefiting counties, each of the counties, and 142 million are for capacity building. So I'm just putting that, and then 30 million somehow is for real program. Kwa sasa Wizara ya Kilimo imetangaza kuanza miradi ya uchimbaji visima kwenye sehemu kame, huku shughuli ya unyunyiziaji maji kuanzishwa hivi karibuni. Billions to assist us to have tangible programs on the ground. We will not survive in agriculture without water, without seeds. You know, those are things which matters. Roads in some areas you cannot pass. So instead of you have heard about capacity building, you will see some shaping. So that as a committee also you have tangible programs on the ground. Wakati wa kikao hicho, kamati hiyo ilitaka kujua jinsi wizara hiyo ilitumia bajeti ya mwaka wa kifedha 2022-2023 kwani haikuafikia kiwango cha mapato kilichohitajika. Your target for 2022-23 in terms of crop insurance was 200,000 farmers. You only achieved 48,706. Those are the ones that were reached. And the funding, the amount of money that you spent was 129 million. So you are asking for 200, you have reached less than half, and you have used more than half of the money. Ufumbuzi wa mfumo wa ugatuzi ikiwa ni mojawapo ya hatua endelevu ambazo sekta ya wizara imepiga. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Naam, habari hiyo ya mwanahabari mwenza Mevin Getembe inatupa fursa ya kumeza mate, japo kwa ufupi usicheze mbali, tunarejea muda usio mrefu na taarifa zaidi. Mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Mbaya. Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata analipa barabara. Iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection. Added to public utility, canteen,
and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Naam, karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu na asante sana kwa kuendelea kuwa shabiki sugu wa runinga ya Lookup. Tukisonga mbele, Beatrice Afande, mwanamke ambaye anaugua ugonjwa wa saratani ya damu, ametoa ombi spesheli kwa serikali na wasamaria wema kumsaidia yeye na familia yake kumudu kwa muda wa mwaka mmoja kupata matibabu ya ugonjwa huo. Beatrice anasema anapitia changamoto chungu nzima na hali yake inazidi kuzorota kwa kuwa ugonjwa huo umekula kipato chote cha yeye na familia yake walikuwa nacho na kuwaacha hawana mbele wala nyuma. Kwa sasa hawawezi hata kumudu matibabu ya kila siku na dawa za kupunguza makali ya ugonjwa huo. Mwanahabari wetu Faith Charles anadokeza kilio cha Beatrice katika kukabili jinamizi la saratani. Ni miaka 31 anayeugua na saratani ya damu. Bi Afande alianza kudhibiti hali yake kwa kutumia dawa za maumivu, akiamini kuwa ni usumbufu wa kawaida tu. Ila ilikuwa baada ya kutembelea hospitali ya rufaa ya Nakuru alipogundua hali yake ya afya baada ya maumivu makali na kupatikana na ugonjwa saratani wa damu mwezi wa Februari mwaka jana. Jane Wangoi, jirani yake Beatrice, anatueleza changamoto anazozikumba kila uchao kumshughulikia Bi Afande. Inaitwa Jane Wangoi na tunaishi hapa Broti na huyu mama na watoto wake. Sasa tunakaa na hawa watoto, sisi ndio tunawapeanga chakula. Kila mtu anapika anawaletea. Hata majirani hawa wengine wako next wanawaletea. Sasa si unajua sasa mama siku nyingine akatuma mtoto wake akamweleza aenda ueleze mama Mburu akuje. Mimi nikukufa ninakufa. Enyewe nikaenda. Saidi nimkuta hapo kwa kitanda, akanieleza yeye amelemeo kabisa. Mdomo ilikuwa white kabisa. Macho ilikuwa imeenda ndani. Mimi nikakimbia huko kwa ule MCA. Nikakuta hawa wanakuanga ofisi. Nikawaeleza mimi ni mgonjwa na ninataka mnipatie chakula na mnipeleke hosi. Wakanieleza wewe ni mgonjwa wapi? Nikamueleza kama huyo msichana ni kama wangu. Kama amegojeka ni mimi nimegojeka. Nimejifalisa hiyo kiatu. Wangui anatueleza kuwa imekuwa miaka miwili sasa tangu Beatrice na familia yake kukosa makao kutokana na ukosefu wa fedha za kulipa kodi ya nyumba, matibabu yake pamoja na karo ya mwanawe ambaye kutokana na hali ya mama yake hangeweza kujiunga na shule ya upili ya vijana Naivasha hata baada ya kuzoa alama 308 katika mtihani wake wa kitaifa wa KCPE, jambo ambalo msikitisha sana mwanawe kila mara anapomuona mamaye katika hali hiyo. Saida nilikuta chifu nikamueleza hivyo. Chifu akanieleza sasa wasa nitumane watu wa nyumba 10 wakuja mshukuru mpeleke hosi. Sasa tuongeage mambo mengine hosi. Sasa chifu akapeana pesa akapeleka hosi. Hata mama mwingine yuko hapo ndio alimfalisa mangoji alikuwa hivyo. Wangui anawaomba wasamaria wema, marafiki na hata serikali kuingilia kati ili kuwasaidia kupata angalau matibabu yake Beatrice na kuwalipia wanawe karo ili kuhakikisha wanaendelea na masomo yao. Mimi kile inaomba kwa huyu mama ni mumsaidie hata mpepo hapari ya kukaa. Akuwa akilipio nyumba hata mkiona kaburoti mnunulie. Je, sasa atakuwa akilipangio na nani? Kama ya chakula inakosa itakuwa ikitokanga wapi? Sisi majirani yenyewe sasa ni hata tunaelekea ni soko tunaenda tukunanunua ile kitu unanunua unapea watoto majirani wanapea watoto. Na ni wajirani wazuri sana. Hata Disemba walichanga pesa ndio hata wanunulia watoto hawa unga. Charles, Lookuptv. Seneta wa kaunti ya Bungoma Wafula Wakoli ameitaka serikali kusikiza kilio cha waathiriwa wa ubomoaji ambao umekuwa ukiendelea katika mji wa Bungoma kupisha ujenzi wa mji wa kisasa. Wakoli amehoji licha ya waliobomolewa kuwa katika shamba la serikali, ni muhimu kwa serikali kuketi na waathiriwa na kuwasaidia kupata makao mbadala na vifaa vingine vya kimsingi. Waathiriwa wa ubomozi unaoendelezwa mjini Bungoma
amejitokeza na kuitaka serikali ya kaunti ya Bungoma na ile ya kitaifa kuweka wazi hatima yao baada ya kufurushwa. Kama buildings ambazo zimeangushwa zimepitishwa kupitia na serikali ya kaunti. Kwa hivyo wakati ambapo tena mnakuja kuangusha hizi nyumba, tunashangaa ya kwamba kwa nini mnaangusha nyumba ambazo nyinyi wenyewe mmepitisha hiyo building plan na sasa mnakuja kuiangusha. Kwenye mkutano uliowaleta pamoja waathiriwa hao eneo la Kandui, wamehoji kuwa inasikitisha kushuhudia bomozi bila kuwapa wafanyabiashara hao muda mwafaka wa kuhamia kwingine. Ni kauli iliyoungwa mkono na viongozi wa kidini waliohoji kuwa serikali ya kaunti ingewapa waathiriwa wa bomozi huo eneo mbadala la kuhamia kabla ya kufurushwa, wakisema wengi wanategemea biashara hizo kujikimu. Haswa sisi Waislamu, mwezi wa 3 ambao unakuja huu, tutakuwa katika mwezi wetu wa kufunga, na kuna mahala ambapo kwamba huwa tunategemea sisi Wakfu ilijengwa kusaidia watu kupata chakula chao, maimams kupata chakula chao cha kufuturu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeshangaa vile imebomolewa, na pia hatujenda kwa shamba ya mtu, amebomoa shamba yetu, ametudhulumu. Hata hivyo, seneta wa kaunti ya Bungoma Wafula Wakoli amesema atawasilisha kilio chao kwenye bunge la seneti, huku akitaka suala la ardhi ya serikali kuwekwa wazi kwa wakazi, akiahidi kuandaa mkutano wa viongozi katika kaunti hii kuangazia suala hilo. Tunahuzunika sana kwamba mimi kama seneta nimejitokeza kuhakikisha kwamba tunaleta viongozi wote wahusika ili tuwasikize watu hawa, wanabiashara hawa, watu wa Bungoma, na tuweze kuzungumza kwa sauti moja yale ambayo tunataka yatekelezwe na yatekelezwe kivipi, kwa sababu hakuna mtu anapinga maendeleo. Martin Masharia, Lookuptv. Tuingie kaunti ya Kirinyaga ambapo watu wawili wamekamatwa kaunti ya Kirinyaga kwa kusambaza maji kupitia njia zisizo halali. Wawili hao walikamatwa wakati wa operesheni ya maafisa wa kampuni ya maji ya Kirinyaga na maafisa wa polisi wa kitengo cha maji. Tupate taarifa hiyo kwa kina. Kama Waswahili wanavyosema, siku za mwezi ni 40. Kwa washukiwa hawa, siku zao hatimaye zimefika ukingoni. Wawili hao walikamatwa na maafisa wa kitengo cha maji kaunti ya Kirinyaga pamoja na maafisa wa polisi wa kitengo hicho baada ya kupatwa na hatia kusambaza maji kinyume na sheria. Afisa mkuu wa kitengo hicho Peter Murimi, akizuru maeneo ambayo maji hayo yanasambaziwa, alisisitiza haja ya wakazi kulipa bili zao za maji badala ya kutumia njia zisizo halali kupata maji. What we want to urge the public, let us ensure we drink water the right way. And drinking the water the right way is whereby you go to the company, and when you go to the company, there is a process of registering. When you register, after that you are issued with a meter so that your water is connected. Msimamizi wa kampuni ya maji la Kirinyaga Ephantus Maina aidha alisema kuwa 48% ya maji hupotea kutokana na wizi na kuunganishwa kinyume cha sheria, ambapo kampuni hiyo inapoteza zaidi ya milioni 150 kila mwaka. There are incidences where even our staff have colluded with members of public to connect water illegally to our customers. And for those staff who have been involved in this and we have caught them, we have actually separated with those staffs because this is a gross misconduct. John Kamau ambaye aliongoza operesheni hiyo ameonya wakazi dhidi ya kukiuka kanuni za maji, akisema kuwa wataendelea na operesheni na wale ambao watapatikana na hatia watakamatwa na kufikishwa mahakamani. Kazi hii ya kuenforce sheria za maji ni ya kusaidia mwananchi na kusaidia kampuni za maji. Ebi Kadenyi, runinga ya Lookup. Asante sana Ebi Kadenyi. Tukisonga mbele, familia 400 kutoka kaunti ya Samburu zimefaidika na ngamia wanaoweza kustahimili makali ya mabadiliko ya tabia nchi na kutoa maziwa kwa wingi katika maeneo yaliyoathirika na ukame. Ngamia hao walisambazwa katika wadi za Samburu Kaskazini na Chola, Elbarta, Angata na Nyokie na Baawa katika hatua inayopania kuongeza zao la maziwa nchini. Ili kupambana na makali ya mabadiliko ya tabia nchi katika kaunti ya Samburu,
Serikali ya kaunti hiyo chini ya gavana Lati Lelelit imeanzisha mchakato wa kugawa ngamia ambao wanalenga kufaidi familia zaidi ya 400. Akizungumza alipokuwa anagawa ngamia hao, gavana huyo alidokeza kuwa ngamia hao wanaweza kutoa maziwa hata wakati wa ukame, akiongeza kuwa kaunti hiyo itakuwa inawapa kila familia ngamia moja kila mwaka. Inapeanwa na county government ni drought resistant animals ndio waweze kusaidia wetu waweze kupasafia drought, waweze kuesana na janga la njaa. Aidha, afisa mkuu wa mifugo David Lano amepongeza hatua hiyo akisema kuwa ngamia hao watasaidia pakubwa wakati wa ukame kwa sababu hawali nyasi ila wanakula matawi ya miti ya mianzi ambayo huwa hainyauki hata wakati wa ukame, akiongeza kuwa wanatoa maziwa mengi kuliko ng'ombe. Use camel in the lowlands because this is a drought resilient animal. You find that in most cases, like since we started from the north, we have not seen cows at home. Vilevile wakazi wa Samburu wamepongeza gavana wao kwa hatua hiyo, wakidokeza kuwa wamekuwa wakiteseka kwa muda mrefu, lakini sasa wamepata afueni kwa sababu ngamia hao wanaleta msaada mkubwa. Mimi leo nimefurahi kwa sababu nimeona maneno mzuri sana mbele yangu saa hapa. Kwa sababu gavana yetu amefuatia sisi ngamia. Na sisi akina mama alikuwa anafuata sana shida. Kwa sababu wakati mwingine alikuwa jilali imemaliza ngamia yetu, amemaliza mbuzi. Shamila Baraza, Lookuptv. Na tuangazie spoti ambapo timu za taifa za kriketi kwa wanaume na akina dada zinalenga kuandikisha matokeo mazuri katika makala ya mwaka huu ya michezo ya bara Afrika jijini Accra, Ghana. Aidha, timu hizo za kitaifa zinapitia changamoto mbalimbali ikiwemo uhaba wa vifaa vya mazoezi kujiandaa vyema kushiriki mashindano hayo. Mwanahabari wetu Felix Solana alihudhuria mazoezi ya timu hizo mbili na hii hapa taarifa ifuatayo. Ni mazoezi ya timu za taifa ya kriketi ya wanaume kadhalika ile ya kinadada. Mazoezi hayo yakilenga pakubwa mashindano ya michezo ya bara Afrika almaarufu All African Games ambayo yatangwananga tarehe 8 hadi 23 jijini Kumasi na Accra nchini Ghana. Aidha, mchezo wa kriketi umejumuishwa katika michezo ya bara Afrika kwa mara ya kwanza katika mashindano hayo. Aidha, wachezaji wa timu ya taifa wanasema kuwa mazoezi yamekuwa ya kufana huku wakilenga pakubwa kutoa taji la Afrika. Upande wa kriketi huwa tunachukua game moja at a time na sisi tuna aspire kufika semifinals. Ikifikia hapo tutangangana tufike finali. Tu support kwa sababu cricket ya wasichana haijakuwa ikisupportiwa hivyo sana kama ya wanaume, bali tunaomba kusapotiwa tu. Hata hivyo, wachezaji hao wameeleza changamoto mbalimbali wanazozipitia mazoezini ikiwemo uhaba wa vifaa vya mazoezi, na sasa wanairai serikali na wahisani kuwapiga jeki ili wawe tayari vilivyo kuwakilisha taifa. The government should really look into the cricket perspective because we really have a lot of talent in this country. The only reason we are missing out is because we as youngsters are not getting a platform. We do not see a future in the sport. If the government can come up, if the sponsors can come up, have great facilities in almost every club, have a good facility in the training camps as well, have the normal technical bench to increase where we have 5 to 6 people who we can work with, I think it's going to make a very big difference. Kwa upande wake, naibu mkufunzi wa timu ya taifa ya wanaume Joseph Angara anasema kuwa timu hiyo imekuwa ikijiandaa kwa zaidi ya mwezi mmoja na sasa wanalenga kusajili ushindi mechi moja baada ya nyingine na kurudisha hadhi ya taifa katika mchezo huo. Kila game ni muhimu sana kwetu. Kwa hivyo tudharau mtu yoyote. Kila game tunataka kuchukua kwa umuhimu wake, ndio kwa sababu tumeleta professionals wale wanacheza hapa pia watusaidie. Kenya ipo katika kundi moja na mataifa ya Uganda, Afrika Kusini na wenyeji Ghana.
Huku michezo ya bara Afrika ikitarajiwa kung'oa nanga hivi karibuni, timu za taifa za kriketi ile ya kina dada na wanaume zinajiandaa kabambe kushiriki mashindano hayo, huku ombi lao ikiwa ni kwa serikali kuwekeza zaidi katika vifaa vya michezo. Felix Solana, Lookuptv, uga wa michezo wa Ruaraka, kaunti ya Nairobi. Tumefika mwisho wa habari zetu. Usiku wa leo imekuwa fahari kukuandalieni taarifa hizi. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa, tunakutakia usiku mwanana. Mimi ni Henry Tende Anyula, fasiri wangu wa lugha ishara usiku wa leo amekuwa Josephine Ouko. Alamsiki.